Mimi naitwa Ali Manur Hussein, mimi ndio mwenye hii gari. Mwanzisho ya moto ilikuwa tangi ya diesel imelipuka, ni kama kuna hii waya ya sitima ile wanatengeneza nayo yuko chini, imeguza maji ama ilileta short, hatuwezi jua. So tangi ya diesel tu ilipasuka na gari ikachomeka, but ijawahi leta injury kwa mtu yote ama ija infect anybody else. So tukapata rescue from Kenya Power, Kenya Pipeline, wakazima kwa haraka. So gari kichwa imeharibika, trailer iko afadhali. So hakuna damage yoyote imeletea kwa mtu yote, hakuna mtu ameaffect kulingana na hiyo shida. Hiyo kichwa damage ni na engine hizo. Ile damage ya engine yote imechomeka, body front part prime mover yote imechomeka. So the extent of damage pande ya gearbox diff hatuwezi jua for now, but tuta assess. Probably the damage is almost close to 5 to 6 million. Yes. Haina mafuta yoyote. Inangoja, ako na order lakini hajafika wakati ya kuload. Welding nini kwa inatengenezwa? Ilikuwa inatengenezwa kitu kidogo tu kama kifuniko ya tangi tu. So si kitu kubwa. Yes. The battery was been disconnected. The engine upande ya wire main motor imekuwa disconnected. So the ile kitu imeleta sawa hiyo moto ni kama maybe wire hiyo imeleta short fulani. Yes. So okay. So
Smile. Bos, tidak masuk mata karena kucing. Tunggu. Tunggu. Masuk berapa? Lazima tukue hivi. Haya, anatoa macho. Kwa jaba kama Bunde masianga wakakavu. Sana bwana, hata nyuma yako. Habari za hivi punde. Labda ni asili.